Marube. Getare is my place. That is in Kitutu Chake South, Kitutu Central, Kisii County. By profession, I'm an agriculture extensionist from Kisii University. Leo niko hapa hivi. I have my own projects. Quite of them I've done quite projects before. I've done plant cultivation. Before I moved to GOAT, I can say that I've done quite research on these different types of agriculture. When I did onions some time back and some spinach and some grafting avocados, I knew how they need and what I'm supposed to do. I've done chicken, which are quite expensive to maintain and to look at. I've done dairy. So ng'ombe mnayemuona hapa ni wa kike ambaye saa hizi anaenda kuzaa kwa mara ya pili. Anajulikana kama Bossy Body. Amekaa, it's now almost 4 to 5 years old, this farm. It's a Jersey. Hii ng'ombe tulibreed by AI, that is artificial insemination, whereby we got the specimen from our doctor, Dr. Agre, who works with Kunga Feed. Tukafanya hapa the IA ambaye mama yake ako upande ule mwingine. So kwa hiyo generation ni mama yake, huyu ni ng'ombe wa tatu ambaye kwa saizi amezaa mara mbili. Hii ni mara ya tatu. There you can see she's around 7 months of pregnancy. So anytime from now we're expecting to give birth. And in terms of production, Jersey mnajua inatoa maziwa vizuri. In a day you can collect, in a good day you can collect up to 20 to 25 liters. Inaweza kamuliwa mara 3 kwa siku. Ingawa changamoto za hapa na pale, unajua tunakaa town, shamba ni kidogo, mambo na feeds, but huyu ni ng'ombe ambaye ametuchunga sana. So I don't regret having her in this farm because I'm expecting a good breed in artificial insemination.